අපි දෙවෙනි දවසේ වෙඩින් එකට යන්නේ අක්කාගේ. මාත් එක්ක යනවා විනෝද අයියා. කුමාර අයියා. ඉතින් ඔයාලට ක්‍රේටන් එහෙම දාගන්න ඕන නම් මේ අයියව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මාවනැල්ලේ කෑගල්ලේ පිළිමිතලා මෙයාගේ ෂොප් තියෙනවා. ආයෙත් මුක්කනක් තියෙනවා. කුමාර ක්‍රේටන් හවුස් තමයි නම. ලංකාවේ ඕන තැනකට යන්න ගිහිල්ලා ක්‍රේටන් අයි කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට දාලා දෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාන්නම් ෆෝන් නම්බර්ස් ඔය කට්ටියට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in,
a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I... Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we තව වෙඩින් හෝල් එකක් තියෙනවා. ඔව් නේ. මේ අතන ඉඳගමු. නේද? ඔව්. නේද බ්‍රෝ? බ්‍රෝ අද අපි ලක්ෂිතගේ අක්කාගේ වෙඩින් එකට ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා බෝරින් වගේ බොණ්ඩක් නැහැ මොනවාද මංගුලක්ද මන්ද අපි බොන්නේ නැහැනේ. අපි බොන්නේ නැහැනේ. අපි බොන්නේ නැහැ. මේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අර කවුද? එයාගේ නම නම් මන්දක නෑ. හැබැයි මොන්න ඇක්ටිං කරන්න මොනවා කියන්නේ. අනි මොන්නේ නෑ. මෙයාට රංගපාන්න පුළුවන් ගන්නවා නම් ගන්න. ගන්න. endeavor for a lifetime. Forever. හරි ඉතින් අපේ මේ වෙඩින් එකේ ෆොටෝග්‍රැෆි ඔක්කොම කරන්නේ මේ ඉස්රු අයියා රූසිලු ස්ටුඩියෝ මේ අයව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් Facebook page එකේ නම මොකද්ද? ස්ටුඩියෝ රූසිරි මාවනැල්ල කන්ටැක්ට් නම්බර් එක 071 520 9110. ඔව් මම මේ වීඩියෝ පාත යටිනුත් දාන්න නම්බර් එක. ඔයාලට Facebook එකට ගිහිල්ලා page එකේ නම සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. page එක තමයි ස්ටුඩියෝ රූසිරි. හරි ලංකාවේ ඕන තැනකට Your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laughs, our
Our love, our smiles, our songs, our stories, they're ours for a lifetime. I'll love you, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are. මගේ Facebook page එක නම දෙන්න ඔක්ටේවියා වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් නයි ඉවෙන්ට්ස් කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියයි. ඉතින් ඔයගලන්ට වැඩක් කරගන්න ඕනි නම් වීඩියෝ එකක් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියාම ඔයගලන්ට හැම විස්තරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මල්ලිගේ page එක අනිවාර්යෙන් subscribe channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හොඳට වැඩක් කරගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. හැමදේම අප්ඩේට්ස් විදිහට මේ මල්ලි දානවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.
Bye.